the 10th of October. Is it Utamaduni Day or Huduma Day? There's a little bit of confusion in there, but we have the details of that. My name is Brian Amwai. This is Trending News. We are here to bring you up to date with what has been making headlines across the country during the day. And Utamaduni or Huduma Day is just part of it, all right? Engage us on our socials at Amwai Brian on Twitter, at LookUpTV. The hashtag to use is Trending News. All right, let's start this bulletin with what is happening across the borders. Now, President William Ruto, while addressing the media on his official visit to Tanzania, has stated that Kenya will continue to enjoy good relations with an emphasis on trade between the two countries. Ruto indicated that his administration will expedite the pipeline connections between the two countries in a bid to lower energy tariffs and improve efficiency in both countries. Napenda kumshukuru mdogo wangu William, Rais wa Jamhuri ya Kenya, kwa kuitikia mwaliko wangu na kuja Tanzania kufanya ziara kitaifa. Nimefarijika na asante sana kwa kuitikia wito na kuja. Karibu nyumbani Rais Ruto. Tanzania ni nyumbani kwenu. Karibu wewe na ujumbe wako. Your Excellency, my mission here, apart from the fraternal relations between our two countries, is to confirm to you, Your Excellency, and to the people of Tanzania that the good foundation that was laid when you came into office and worked with my predecessor, President Uhuru Kenyatta, I have come to confirm that that foundation, I intend to build on it with you to take our countries to the next level. Because of the goodwill, Madam President, because of the goodwill you built between our two countries, as I said earlier, trade between our two countries has grown phenomenally. In 1 year, exports from Kenya to Tanzania grew from 31 billion shillings to 40. 10th of October, the Republic of Kenya celebrates Utamaduni Day. This is after the promulgation of the 2010 Constitution, which changed it from Moi Day now to Huduma Day. Residents in Kakuma refugee camp in Turkana County were at the forefront of celebrating a cultural diversity day that was organized by UNHCR and UNESCO. Different counties have not reacted to the celebrations, with many still not sure about this set holiday celebration. Is it Utamaduni or Huduma Day? There's a little bit of confusion when it comes to that. Sherehe ya leo masaidizi kwa sababu anaonyesha wala wadogo ajue makalcha yao. Angalia culture bila ilikuwa nianza nayo mpaka sasa hii. Siku ya leo ilikuwa siku muhimu kukutanisha Wanaafrika wote ili tujue umuhimu wa culture ya Wanaafrika. Tunatengeneza bracelets na tunatengeneza baskets. Tukaona ni vizuri tuunde hiyo kikundi kusudi wale watu wametoka na mila nyumbani wakuwe na desturi za kuzifanya hapa ndani ya kambi. Sherehe ya leo mimi sielewi juu niko soko, hata hakuna sherehe zozote naweza sherehekea juu hakuna hata pesa. Sasa ndasherehekea nini? Sikukuu ya leo ieleweki juu watu hawana pesa, na hata ikai ni kama ni sikukuu juu hakuna pesa, hakuna biashara, kumekaa hivyo. Unaona sasa sisi tumeingia job as usual na ni tofauti na jana. Leo flow ya do iko. So I can say tuna celebrate fiti. All right, now listen to this. It was in 2010 when the new Kenyan Constitution was enacted and Moi Day was scrapped.
2017, it was reinstated and improved, and Moi Day it became a national holiday again. And in 2019, a new ideology needed to embrace that, and Moi Day was renamed to Huduma Day. Now, in 2020, Huduma Day was again renamed to Utamaduni Day. So today is Utamaduni Day. I guess because of the COVID-19 in 2020, that's why it's kind of slipped. Away from that, police officers in West Pokot County have been blamed for allegedly taking bribes from the residents. It is alleged that the officers who were sent to the area after an increase in cattle rustling to guard the road with the intent of preventing the criminals from escaping have been using the opportunity to take bribes from them. Members of Parliament Sigor Lochakapong and Samuel Moroto recommend that the officers should be moved from the borders of West Pokot and deployed into Kana, where security is needed. Lakini sasa kwa sababu hayo yalifanyika sasa na tumekubali labda wale watafutwe na waletwe kwenye sheria, inakuwa kwamba sasa askari wanakuja West Pokot hapa katika hali ya kusema kwamba tunataka kuseba zile mabarabara ambayo hao wanaweza kutorokea, wanakuja sasa kufanya maneno ya ambayo haikubaliki kwa watu wa West Pokot. Pale Marich ambaye ni Sigor constituency Pokot Central sub county ambayo iko West Pokot county, askari wameenda pale badala ya kutafuta uhalifu. Sasa kazi yao sasa ni kufanya extortion, ni kufanya ufisadi kubwa, kwamba sasa pikipiki kama inapita pale ile inaitwa bodaboda, pesa inachukuliwa. Gari ile inabeba abiria, watu kila mtu anashukishwa, na hata kama hakuna kitu wanapata, wanasema sasa ili ndio ondoke, toa pesa. Kuna incident ilitokea makutano juzi ambayo imeleta karibu uhusiano kati ya raia na polisi iharibike. Hatutaki incident moja iende zaidi mpaka iharibu uhusiano ambao tumekuwa naye kwa muda. Kwamba sasa polisi wamepatiwa leseni ya kutafuta pesa kutoka kwa raia wenye hawana hatia. So nataka niseme kwamba wale wachunguzwe. Now, residents affected by drought in Ganze, Kilifi County are now proposing a solution to permanently end the situation after the recent drought season. Now, according to the Kilifi County disaster team, data collected shows that more than 2,000 people have been affected, with Bamba and Sokoke wards being the most affected. Wamekosa kuenda shule kwa sababu ya njaa, na hata wakati mwingi watoto hata wale wanaojikokota kuenda shule wakati mwingi wanarudi wakisema kwamba ni wagonjwa, lakini kithibitisho huwa ni ile njaa imewazidi. Hiyo mito ambayo sangine inachukua maji ikileta, kwa mfano baseni, na hapo mbele pia kuna mto mwingine ambao unaitwa wa Kajiri. Hiyo mito ikizibwa, hiyo maji ikija kwa wingi halafu iko imezuiliwa, watu wengi watapata maji, watu wetu watapata irrigation, watafanya irrigation, wapate mboga, kwa sababu utapata mboga kama hii inatoka mbali. Na watu wetu wana bidii, wana uwezo, lakini sasa kwa sababu hakuna kitu cha kufanyia shughuli, utapata sasa wakina moto wanapata shida. Hata hii maji ambayo tunasema sasa hivi tuna ile kisima pale, ina maji ya chumvi ile, na inatoka maji mengine haitoki. Ili imekuwa ndio kama maji ya baridi saa hii. Inasaidia watu wengi sana. Hata saa hizi kile kisima kidogo kinaleta shida, lakini watu ambao wamepaswa na roho. Kile kitu kinaweza kusaidia hapa ni hayo, kama hayo mabwawa ya maji. Kuchimbwe mabwawa ambayo yakiingia maji yanaweza yakahifadhi hayo maji maybe kwa miaka mitatu. Kwa sababu tunajua kwamba ikipita miaka mitatu huo mwaka wa 4 labda hautaisha. Mwatungule ya kwamba kile kikubwa ambacho tunaweza kukipata kukileta huku Ganze kuwe na sura ya mabadiliko ya haraka ni ile ngazi ya kitaifa ambako wewe unawakilisha. Right, now Kilifi County government plans to eliminate all illegal dump sites and those situated within tourist zones to enable residents to live in a good, clean environment. Now, during the Malindi monthly cleanup exercise organized by the Progress Welfare Association of Malindi, the nominee county executive member for Environment and Water, Omar Said, stated plans to establish a recycling plant for the county are underway, and that once he assumes office, he will ensure there are no dumping sites in all the towns. My main objective is to ensure there is clean and healthy environment. First, to ensure that in our all towns
there are no dumping site in the town. Our town should be totally clean. So we'll come up with a program and a clear plan and a roadmap to ensure that we don't have any dump site across the town centers that we're having, and the dumping sites that are situated along or near our hotels, we remove those dumping sites. We want to ensure there is clean environment for the tourists that we are having here. They are coming here to enjoy, not to enjoy the dirt that we are having. Kulikuwa na umuhimu sana kwa shirikiana na stakeholders tofauti, mashule, wanavijiji, mahotelians, and all other communities around. So actually as well, I'm impressed. I've seen some students from school, especially the young lads. So that's quite impressive that even the young people and the young generation have embraced this idea, and they're doing a great job. Now, police in Kisii have stopped the burial of a body of a woman after the family's contravention of a court order. Now, the body of a 37-year-old was returned to Kisii Teaching and Referral Hospital mortuary since it could not be interred on the controversial piece of land that the court had ruled she did not own. Now, with the recent research by UNICEF showing that FGM prevalence in West Pokot is at 74%, more than 60 Pokot Council of Elders have met in Kapenguria in commitment to bringing an end to FGM. Tuliona kwamba akina mama ndio wanachangia mbaya. Hawa ndio wanachangia sana, wanamume hapana, kwa sababu katikati ya wanawake kuna masengenyo ndani ambaye sasa ndio inalete kuchochea wasichana waende kukeketwa. Tunataka tuanze ku-engage wamama na wazee katika community, at community level. Kwa sababu si tumeona ya kwamba sheria iko na sheria ni mzuri, lakini lazima tufanye dialogue, lazima kukuwe na maongeo kati ya wazee, wamama, vijana, wasichana, tukubaliane kabisa kumaliza ukeketaji. Na tumekuwa na kibitisho ya kwamba lazima turudie tena, tujaribu kwenda kuzungumzia wananchi, tufikie kadiri fulani jinsi ya kumaliza hii mambo ya FGM, ili tuweze kujua ni njia gani mwafaka, especially sasa wakati ambaye watoto wako karibu kufunga shule, na tunaona watoto watafunga shule miezi 2 kuanzia mwezi wa 11 hadi mwezi wa kwanza. Kwa hivyo hapo tuko na danger kubwa sana, lazima tujitayarishe ili tuweze kuprotect watoto wetu kutokana na hiyo janga ya ukeketaji. Now, members of the Kenya University Students Leaders Association converged to commemorate the World Mental Health Day, now with this year's theme being Making Mental Health a Global Concern. The leaders are calling for prioritization of mental health issues. The new government are calling on the new government to rather fund mental health following the passing of the Mental Health Bill under the leadership of former President Uhuru Kenyatta. The youth, being the largest population in the world, are the most affected in regards to their mental health. The Mental Health Bill Act was actually passed, and we would like to laud the likes of Dr. Sylvia Kasanga, who actually was spearheaded this whole bill and was actually signed by the former President, His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta. When this bill was actually signed, we urged the new government to come and actually operationalize it. We want the government to add reasonable funding to the mental health priority. Pandemic that should be given a priority by our administration and the government as well. It is good to know their upcoming strategies to deal with this issue, because recently young people are dying, young people are committing suicide. All institutions, from the media
to the institutions of learning to incorporate mental health as one of the major factors to be considered while doing everything. Kakamega County Deputy Governor Ayub Savula has asked residents to be cautious of the Ebola disease from Uganda, which is the neighboring country. Uganda has reported a couple of Ebola patient cases. Addressing the residents during a funeral ceremony in Lugari constituency, Savula said that the county government has put thorough measures to deal with Ebola, especially within the country's borders. Iko ugonjwa inaitwa Ebola. Tumeweka madaktari wetu kwa borders, wako timamu, wako tayari, na screening iko kwa sababu Kakamega County ina border Busia na ina border Bungoma County, zile county ziko karibu na border. Tunataka tuchunge watu wetu. Hii hospitali hapa Matete tumeupgrade. Saa hii ni sub county hospital. Nataka tuweke hapo vifaa ya kutosha. Kwa upande wa elimu tumeweka 59.1 million capitation fund. Hiyo mtoto akizaliwa akienda ECD anasoma bure. Mtu asikuulize hata shilingi moja kwa ECD. Tunakubaliana hapo? Walimu wa ECD Oparanya hapo ameandika permanent and pensionable. Tumeweka 455 million kuanzia mwezi huu. Well, like we mentioned, today is Utamaduni Day, and it was renamed from Huduma Day, that is in 2020. Still, people are asking whether it is Huduma Day or Utamaduni Day. There's that confusion that was happening. Dr. Caroline Karugu says it is in our rich cultural diversity that we find oneness. Happy Utamaduni Day. Let me just check one more. As we celebrate Utamaduni Day today, let us live to inspire cultural connections and appreciate who we are. That is Aisha Jumwa Katana, Honorable Aisha Jumwa Katana, CS nominee. All right, thank you so much for your time and being with us here on the program. The details of those particular stories will be coming your way in our subsequent bulletins. My name is Amwai. Have yourselves a lovely evening.